Assalamu alaikum. To continue our lectures about the portal hypertension, and we talk about the complications of portal hypertension, as I mentioned previously: the variceal bleeding, the congestive gastropathy, splenomegaly with hyperspllenism, ascites, iron deficiency anemia, renal failure, hepatic encephalopathy. This is a patient with ascites and dilated anterior abdominal vessels here. He looks cachexic, emaciated, wasted. He's a cirrhotic patient. This is esophageal varices, high-heel varices, esophageal varices through the endoscopy. This is a variceal bleeding. This is upper GIT bleeding. طبعا هذا السكوب وهذا هنا نسوي اليو شيب مانوفر، يعني retroflexion. فهاي هي حقيقة الفندس of the stomach وهاي هي الفاريسز. This is a caput medosa in the patient with cirrhosis. أيضا this is a caput medosa around the umbilicus, and this is the rectal hemorrhoids. Now, how you investigate patients with portal hypertension? The diagnosis of portal hypertension mainly هو clinically. يعني we don't need sophisticated investigation. Portal venous pressure, for example, measurement are rarely needed for clinical assessment or routine management. نحتاج شوية to differentiate مرات. I want you to confirm portal hypertension and to differentiate sinusoidal and pre-sinusoidal causes of portal hypertension. طبعا with splenomegaly هنا complete put picture نحتاج. with splenomegaly and hypersplenism there is thrombocytopenia. قلنا احنا أول شيء تنزل هي البليتلت كاونت، فيصير عندنا thrombocytopenia، white PC count reduction, leukopenia. لكن الار بي سيز يعني والانيميا rarely due to portal rarely due to hypersplenism. if we have a patient with anemia, it's mainly due to chronic blood loss, either due to peptic ulcer disease or due to esophageal varices, and you have to search for the bleeding. The most useful investigation حقيقة هو endoscopy. So any patients if he is cirrhotic يعني عرفنا به cirrhosis from the history أو بالexamination طلع عنده portal hypertension with cirrhosis, endoscopy should be done to exclude the presence of esophageal varices. once the diagnosis of cirrhosis is made, endoscopy should be performed to screen for esophageal varices حتى نشوف عنده varices لو ما عنده varices. وهذا طبعا should be repeated إذا عنده أو فشي خفيف أو ما عنده should be repeated every 2 years to catch the earlier appearance of esophageal varices حتى نسوي له treatment يعني preventive treatment to avoid risk of bleeding in the future. Ultrasound may needed in patients with portal hypertension. وطبعا ممكن أيضا يسوي لنا يشوف لنا الفيتشرز مال portal hypertension أو يشوف لنا بالultrasound presence of splenomegaly with collateral vessels, and sometimes can even يعني indicate the cause of portal hypertension, for example portal vein thrombosis. CT scan and MRI angiography أيضا may be indicated in certain situations, especially in the to identify the extent of portal vein clot and hepatic vein patency. How do you manage patients with portal hypertension? Acute upper GIT bleeding هي أهم شيء وأخطر شيء بالcirrhotic patients in the presence of portal hypertension، لأن دول دائما عندهم يعني liver disease و liver cirrhosis واحتمال liver failure و impairment clotting factors و coagulopathy، فبيصير عندنا bleeding، يصير severe bleeding و difficult to be arrested in the presence طبعا of thrombocytopenia because of hypersplenism. The mortality following a variceal bleeding is high in poor liver function. إذا عندنا impairment of liver functions وعندنا bleeding هنا mortality is very high. Management of portal hypertension is largely focused on the prevention. إذا نحن بنسوي له repeated endoscopy to catch the earlier development of varices, to treat, to prevent يعني preventive treatment, prevent variceal bleeding. أو إذا عنده صار bleeding to control bleeding. It should be remembered that bleeding can be طبعا هنا قلنا انه الانسيدنس اوف بيبتيك ألسر ديزيز نشوفه بالليفر سيروز اكثر من غيرهم. فاذا عندنا upper GIT bleeding in liver cirrhosis و portal hypertension هاي مو فقط due to esophageal varices. يقولون 20% of upper GIT bleeding in cirrhotic patients you due to peptic ulcer disease، لأن الانسيدنس of peptic ulcer disease is more common in patients with liver disease than the general population.
primary prevention of variceal bleeding، يعني دخلنا ولقينا esophageal varices بس ما عنده bleeding وهو عنده portal hypertension وسيروتيك patients. طبعا هنا نعطيهم بيتا بلوكرز مثل هذا الشيء، مثلا ندخل ونلقي esophageal varices وماكو bleeding بس هاي طبعا يعني impending bleeding، فهنا نعطيهم high dosage of beta blockers مثلا الاندرال او propranolol 80 ملغ up to 160 ملغ طبعا daily، وحتى نعطي ممكن نادولول او كورجارد. فطبعا some of those patients cannot tolerate يعني البيتا بلوكر، فاذا البيشنت cannot tolerate طبعا البيتا بلوكر فممكن نسوي لهم preventive measures. for example preventive banding، فقلنا البيتا بلوكرز نادولول او اندرال، وقلنا الافيكاسي of beta blocker in primary prevention is similar to that of prophylactic banding which may also be considered particularly in patients who are unable to tolerate beta blocker. مرات نعطي كارفيدولول اللي هو non selective beta blockers vasodilator ايضا effective. management of acute variceal bleeding، هنا صار عندنا bleeding patients upper GI bleeding وهو portal hypertension وcirrhosis. اهم شيء طبعا IV line for cannulation، you have to prepare blood transfusion، fresh frozen plasma expander، dextran، any fluid available، فهنا to avoid طبعا collapse and deterioration of the patients. The source of bleeding should always be confirmed by endoscopy. فإذا أول steps after any patients with upper GIT أي GIT bleeding upper GIT bleeding endoscopy should be considered initially as early as possible for two reasons. أول شيء راح نعرف السايت اوف bleeding، نعرف السايت اوف bleeding يعني شنو الكوز اوف bleeding، is it esophageal varices or something else، يجوز عنده gastric erosion، يجوز عنده peptic ulcer disease، يجوز عنده gastric يعني cancer، يجوز gastric erosion and etc. لأنه مثل ما قلنا 20% of cases of upper GIT bleeding in cirrhosis is not due to varices, is not due to peptic ulcer disease. Broad spectrum antibiotics ciprofloxacin IV cephalosporin may be considered لأنه طبعا infection with sepsis is very common in those patients. أيضا الvasoactive medications مثل الترليبرسين very effective الترليبرسين، أو نستخدم endoscopic therapy لما banding أو sclerotherapy as a preventive measure. بالون تامبونات طبعا هاي مرات إذا عندنا severe upper GIT bleeding و threaten the life of the patients وما دا يوقف نقدر نسوي لهم بالون تامبونات اللي هي single staken tube أو مينيسوتا تيوب، أو نسوي لهم TEPS اللي هو transjugular intrahepatic portosystemic stent shunting. ومرات طبعا إذا كان patient كله serious و severe bleeding which cannot be arrested you may consider here rarely طبعا esophageal transection. Pharmacological reduction of portal venous pressure using terlipressin اللي هو synthetic vasopressin can be given as intermittent injection. طبعا كلش مهم هذا يسوي لنا reduction of the portal blood flow and intrahepatic resistance، لذلك يقلل portal pressure، يقلل portal pressure. It reduces the mortality in the setting of acute variceal bleeding. طبعا الدوز هنا 2 ملغ intravenous ل4 مرات باليوم until bleeding stops and then 1 ملغ 4 مرات باليوم for the subsequent 72 hours. Terlipressin is a synthetic vasopressin. Caution is needed لأن هذا vasospastic medication أو vasoconstrictor drugs، فممكن يسوي لنا precipitate طبعا anginal pain، ischemic heart disease and else. طبعا هاي هي الاندوسكوبيك باندينج، شوفوها الباندينج هاي through the scope. Going down the inside of the esophagus. This is a video showing the esophageal varices. هذا الفاريسز at 6 o'clock. At 6 o'clock he looks abnormally dark in color and it's حقيقة usual for potential to bleed. هذا risky، هذا نحتاج نسوي له preventive banding. هي هاي الباندينج، فالباند تدخل على السكوب وراح نسوي suction، راح يدخل الفيروسز inside the scope، بعدين
مثل المسدس نطلقها تطلع هي الباند وتلزم هاي سكوب. هاي راح نشوفها البلو رابر باند. البلو رابر باند this is a band ligation preventive measures, band ligation procedures. طبعا هاي very effective and very important to reduce the risk of future bleeding. طبعا انا شايف قسم من دول يسوي لهم باندنج، يعني طبعا نقدر نسوي 2 3 4 bindings per sessions and you can repeat it for 2 to 3 weeks. هاي هنا باندنج وما عندنا bleeding، يعني جانا البيشنت جينا سيفير او يعني large esophageal varices impending to rupture and to bleed، فقبل ما يصير عنده bleeding سوينا له preventive band ligation. طبعا those patients after the end of the procedures ممكن يصير عندهم في chest discomfort، فنقدر نعطيهم في simple analgesia for 24 to 72 hours. ممكن ايضا نعطيهم sacral fate after the procedures، ومثل ما قلنا ال procedures can be repeated after 2 to 3 weeks. This is another case حقيقة. هذا diabetic و bad control diabetic و cirrhotic patients و يعني tired patients shocked وعنده upper GIT bleeding، اجانا severe upper GIT bleeding. هنا راح نسوي لهم ذولا ايضا banding procedure. شوف هذا esophageal varices very ugly looking. هسه احنا بالستومك، هنا احنا بالستومك. هذا erosions طبعا مال traumatic من السكوب. طلعنا هسه من الستومك، هاي هي الكارديا وراح تجينا الفاريسز والبليدنج. شوف البلاد شلون ينزل من فوق بلاد. هذا esophageal varices with bleeding. طبعا هنا الفيلد تشوفوه كله بلادي، فمرات الحكي سهل بس لكن during the procedures may be very difficult. البيشنت شوك طبعا، جزء hypotensive fluid مطي دم كذا. وإذا نسوي احنا هاي البروسيجر والسكوب inside the patients طبعا ايضا مرات difficult to introduce the scope. طبعا any introduction of the scope عندنا احنا 3 construction. اول شيء بالبداية نشوف مال cricoid construction، بعدين الثوراسيك اورتا، بعدين الكاردي. هي هاي الباند، هذا البلاك رابر باند. سوينا هسه باندنج procedures على السكوب for the esophageal varices in the presence of variceal bleeding. هنا ليش نخاف؟ لأن هم cirrhotic patients who already they have thrombocytopenia, they have coagulopathy, يعني clotting factor defect because of the impairment of the liver functions. هاي هي الباندing. شوف هسه أكثر من باند سوينا، هنا باند هنا باند هنا باند. وعلى bleeding site وشوفون شلون من يسوي له باندنج راح the bleeding will be هنا the bleeding will be arrested. يوقف البليدنج من نسوي باندنج. من كان يكون هنا bleeding من هاي بنسوي لها باندنج، وقف البليدنج. هاي ايضا باندنج، هاي باندنج راح يسوي فوق بعدين بايندنج، يعني يسوي as much as he can to arrest bleeding. فاذا الباند ligation is one of the preventive and therapeutic treatment of esophageal varices. طبعا other methods of treatment of portal hypertension هي التبس، الترانسجيجولار intrahepatic portal. هاي الستنت اللي حكينا عليها transjugular intrahepatic porto systemic stent shunting. هي هاي الستنت شوفها يعبر من الهيباتيك vein to the portal circulation ويقلل عندنا البورتال pressure. A small incision is made in the neck to access the internal jugular vein. Incision. A guide wire, followed by a sheath, is advanced into the internal jugular vein, ending in the right hepatic vein. A catheter is advanced over the wire into the hepatic vein. After the wire is removed, indirect pressure is measured using a balloon at the tip of the catheter. Once the catheter is removed, a long curved needle is placed through the sheath and thrust through the wall of the hepatic vein and adjacent parenchyma into a major branch of the portal vein. Through the A portal venogram is performed via the needle to confirm proper placement. A wire is advanced through the needle. After the needle is removed, a pigtail catheter is advanced over the wire. The wire is removed. Direct pressure is measured in the portal vein to check for a significant gradient.
شوفنا ال The wire is pressure placed back into the portal vein and inside the the pigtail portal catheter circulation. is removed. وراح نشوفها بعد ما A نخلص balloon البروسيجر. catheter is used to dilate the tract between the hepatic and portal veins. The balloon catheter is removed and the sheath is advanced over the guide wire. The stent is advanced through the sheath until it is in proper position, at least 2 centimeters into the portal vein. The sheath is removed and the distal 2 centimeters of the stent in the portal vein expands. The ripcord is pulled slowly to open the stent. فتحت الستنت. شوف Portal البريشر vein نزل pressure بعضها. is checked to make sure it has lowered. نزل البريشر Everything ورا except the stent is خلى removed. الستنت. إذا الستنت This is in. stent routes the portal flow the procedure directly is into the successful. hepatic vein, bypassing the liver. طبعا يعني emergency management يعني just in review. إذا أهم شيء هو ال IV fluid مثل ما قلنا كولويد، بعدين نحضر له دم، fresh frozen plasma، terlipressin injection، prophylactic antibiotics، endoscopy emergency should be done، variceal band ligation to stop bleeding، proton pump inhibitor أيضا نعطيه should be considered to prevent peptic ulcer disease، phosphate enema and or lactulose اللي هو Doflac، disaccharidase to prevent hepatic encephalopathy especially in the presence of constipation. And thank you.